Okay, Gareth, I'll stop sharing for now. First, so you can see the people can see you. I will show you on big screen. Lovely. Okay. So now you can see the room. Моля за аплодисменти да приветстваме нашия гост-лектор от Ирландия, Гарет Кълиган. Can you hear the applause, Gareth? I can hear a bit, yes. How you doing? Как сте? They ask if you understand Bulgarian, but I don't think that's the... You have to pardon my English and Irish. It's very... and my Bulgarian. It's worse than my French. Така че разбира, но не му е много добър. Така, okay. So Gareth, now you can start and tell us about your journey in regenerative and conservation, regenerative agriculture, your journey with biodiversity. I will tell a few words about you in Bulgarian to the public, so they know who you are. Just a second. Значи, Гарет Кълиган повече от 5 години е председател на Ирландската асоциация за фермери, които правят регенеративно земеделие. Асоциацията ирландската се казва BASE, което означава биоразнообразие, agriculture земеделие, soil, S и E environment, което означава околна среда. Или организация, която обединява земеделци, които се интересуват от регенеративно земеделие и залагат много на биоразнообразието. Не случайно Гарет ще ни сподели малко повече за покривните култури, за миксовете от покривни култури и как се отглеждат няколко култури едновременно, което е интересна тема. Той ни посреща много добре, като бяхме с Петя в Ирландия. В дома му вече ви разказах за това, но освен това, освен че е добър човек, има много опит, повече от 20 години. Първо е започнал с директната сеитба и след това вече с другите принципи на регенеративното земеделие. Hello, I'd just like to thank Tama for the introduction. Again, my name is Garret Kълиган from Ireland, and I'd like to thank Tama and your group for giving me the opportunity to share my experiences here today. I have probably more experience and mistakes made over the years, so it's not all knowledge. So bear with me anyway, and thanks very much for your time. The next slide. Благодаря ни, че за това, че му даваме тази възможност да говори пред вас. Също така, че ще сподели неговия опит и че казва, че опита се трупа с грешки, така че опита означава много грешки, които също е направил. Again, just there's a quick map of Ireland, and as you see from the map, like tillage or cereal production in Ireland isn't really massive. Tillage area in Ireland is about 300,000 hectares. That's about 12% of the total tillage area, total area in the country. Dairy is the big. Gareth, sorry, can you start from again, because I didn't follow you, didn't change the slide. Sorry. Okay, sorry. No problem. Just a quick background on agriculture in Ireland. Ireland accounts for only 1% of the EU cereal production. And the tillage area... В Ирландия е само 1% от обработваемата земя на Европейския съюз. The tillage area in Ireland is about 300,000 hectares, and roughly 5% of that area is made up of conservation ag, but 20% of that would be min-till. Значи около 5% от цялата обработваема земя в Ирландия вече се обработва по методологията на консервационното земеделие. 260 hectares. There's half of that is owned and half of it is rented. It's on various soil types, and we grow winter wheat, winter barley, winter oats, beans, winter rapeseed rape, and we would have grown camelina and buckwheat and peas for seed over the years. The average rainfall is 850 mil in the year, and at the moment we're up on 900 mil this year, so it's a tricky year to get work done in Ireland this year. Can you hear me, Gareth? Sorry. Yes, I can hear you. Just a second, so I can translate what you said.
Трябва да умножим 4, за да видим, значи това са акри, с които той говори. Неговата ферма представлява около 520 декара собствена земя, около 2000 декара, по-малко, 1700 декара земя, която е наел. Има различни типове почва, отглежда пшеница, овес, ечемик, боб и ОСА. Това мисля, че е рапица. Рапица, точно така. И рапица. Okay, now it's your turn. Yeah, lovely. Again, my own farm is about 260 hectares or 600 acres. So 130 acres of that is owned and the rest is rented land. We are on various soil types and we grow wheat, barley, oats, beans, oilseed rape. I would have grown camelina and peas and linseed for seed. So the average rainfall on the farm is 850 per year, and at the moment we're nearly on 900 mils, so it was a difficult year to get work done. I also got it. Средните палежи са около 850 мм за година. По принцип, локалната вече е над 900 мм тази година. Още още няколко месеца. Окей, the next slide, please. So, I suppose our journey started in 2001 when we made the change to Mintil, and we probably made it for all the wrong reasons. We didn't really focus on soil health. It was more a machinery-driven decision to get work done quicker and reduce labor on the farm. Just a second, Gareth. Започва в 2001 година, както виждате, с Минтил, минимум тилиш, казваме, че там стриктил, като в началото се фокусирали изцяло върху машинарията на нещата, не толкова върху здравето на почвата. Okay, it's you, Gareth. So, after we switched to Mintil, we thought it was going to be simple, that we just Mintil and all the crops would grow, but we encountered a lot of problems with weeds and the soil. The conditions were with no soil structure. It got very hard to get drilling done. We weren't sowing early enough. Go ahead, Tom. Okay, now започнали с Минтил и се очаквали, че просто ще засеят и всичко ще е наред, нали, че всичко ще си тръгне и че това е достатъчно, но започнали проблемите, които най-вероятно вие изпитвате с почвата, докато тя се структурира. So, as we progressed over the years with Mintil, we learned an awful lot from mistakes. And then we eventually, myself and my father at the time, were farming together, and we started to direct drill in 2008, but we still hadn't focused on conservation ag as such. So. През 2008 година с баща му започват с директната сеитба. Минимум киличе, като стриктил, както го наричаме ние тук. 7 години пробват, видяли се, че като цяло не им напредват много почвата, не им се подобрява, резултатите не им се подобряват, се решили нещо да променят и затова са започнали с директна сеитба през 2008 година. Okay, it's you. So then we introduced cover crops in 2009, and again, probably we were unsuccessful the first year we grew them, but we started to learn more about them and how to work them into the system, and then started to look at real soil health. Sorry, Гарет. Започнали са 2009 вече с покривните култури. Една година след като започнали с директната сеитба. И първата година също не са видяли кой знае какви промени, подобрения и резултати от това нещо. Okay, it's you. Yeah, we started to put a better focus on soil health, and then really that's when my conservation ag journey really started, when we started cover crops, but then skip along then till 2015 when Base Ireland was formed. Значи, second,
тогава вече започва неговото приключение в това да се фокусира върху здравето на почвата. След като започва опит с покривните култури, започва да мисли повече, да се обучава за здравето на почвата. И вече ключов момент е 2015 година, когато създават тази организация, така BASE, както я казахме. Между другото, на английски BASE означава основа, база следно, BASE. А вече ви кажа, когато е преведа. Биоразнообразие, фокус върху почвата, природата и така нататък. Okay. So that Base Ireland was a big start for my conservation ag journey, really. We had the foundation laid down before, but now we had more experience, we had more knowledge in the group to share, and that's when I could start pushing things forward. So we started doing no-till then in 2015, and a better rotation on the farm. So that, along with the cover crops, was a big help. And then my own agronomy on the farm, and then started introducing companion crops in 2017. Okay. Така, след като учредяват организацията BASE, вече нещата са много по-добре, защото се събират групи фермери като него и почват да се споделят помежду си знания, опит, грешки и така нататък. След това вече казва, нали, вече почва да го нарича no-till, че започва да занимава вече с no-till, защото са включили и по-добри ротации на културите. През 2016 година вече започва сам да си бъде агроном на стопана. Решава, че сам ще бъде агроном. Нали, имал е вече добрата основа до тук. За много от нещата, които са го интересували, се е учил, нали, как да си прави сам. И 2016 стартира сам без външна консултация да си управлява стопанството. И вече 2017 е годината, в която започват с тези, те ги наричат компаньони култури, така да кажем, или комби профит, или да отглеждат повече от една култура. Две и повече култури заедно на полето, които са кеш култури. Тук не говорим за покривни култури. Okay. The next slide shows the conservation ag principles that I use on the farm. The first three principles there, reduced tillage, cover crops, and rotations. They're the three main building blocks of conservation ag. And as I found out the hard way, if you don't work these three principles together, it'll be very hard to succeed with no-till or any or conservation ag. Значи, това са принципите, които той следва в неговата ферма. Първите три принципа, както вече сме говорили с вас, знаете, че са принципите на консервационното земеделие. Или, нали, тук е написано минимални обработки, покривни култури и ротации на културите. И казва, че без тези три основни принципа, реално много трудно може да постигнеш успех в нататък, нали, при генеративното земеделие. Yes? The next, companion crops, mixed varieties, and soil and leaf testing, and precision nutrition and foliar nitrogen. I'm going to go through them now individually, and then I'll come back to the three main principles at the end of the presentation, and I'll just show how the three main principles are run together to work on my farm. Okay. Сега ще говоря по-отделно за тези следващите принципи, които са написани там, или това е култури компаньони, които отглежда заедно. Също така, това, което ви споделих за пшеницата, миксира сортове от една култура на полето, което му дава добри резултати. Също така, тестовете на почвата и на листата, това мисля, че вече са тестовете на листата, които правите. Да, значи тестовете на почвата и на листата, които прави, които реално показват как да се храни растенията, и той ги храни полю, замества пръскане на различни хранителни елементи, и също така използва и азот чрез пръскане по листата, полю. И след това ще се върне пак на трите принципа, като ни разкаже за тези по-отделно. Окей, Гарет. So the next slide on companion crops. Компаньони култури. A companion crop really is describing you're growing two or more crops in the field at one time, and you can either bring them to harvest or you can terminate one crop and just bring one crop to harvest as a cash crop. So
We started in 2017. The first companion crop was beans with oats, and then we worked on wheat with beans. We did spring rape with oats, and IC rape then with sunflowers, buckwheat, and beans. Just a second, Gareth. Пак компаньони култури или комби кропс означава да отглеждаш две и повече култури заедно. Като стратегиите са следните. Или да ожениш двете култури заедно, ако това го позволява и след това да отделиш семената, или да терминираш по някое време едната култура, лишаваш се, нали, не я женеш и женеш само едната след това. Като тук видовете, с които са започнали, са боб и овес. Това ние с пети. Да. Бакла с овес, това и ние с пети го видяхме. Пшеница с компаньон пак някакъв боб или бакла. След това има рапица с компаньон овес. Всъщност това е разлика между S-rape и Seed-rape, може би е това. И W, и Winter-rape. Да, значи пролетна рапица най-вероятно с овес, след това зимна с слънчоглед, боб, фаселия и зимна детелина, бъквит, и елда. След това има друго, което са пробвали, грах с компаньон овес и ечемик с компаньон овес. Okay, Gareth, it's you. No problem. The next slide then is the first companion crop I tried was spring beans with companion oats. So the way we did it was the beans were drilled, but the day before I drilled the beans, I spread with the oats on top of the ground at 100 kgs a hectare with my fertilizer spreader, and then came back and direct drilled my beans. Okay, just a second. Първото нещо е боб и овес. Това начинът, по който го е направил, първо да разхвърля овес с фуражата. Това да се направи. И след това вече намирах да насее директно боба. Бакла, да. Beans, бакла. The four pictures there are taken 2 weeks apart. And in the first picture on the left, you can see the oats is nearly taking over the beans. But also, the oats have smothered out any other broadleaf weeds. And that crop hasn't got a pre-emerge herbicide. It just got glyphosate before drilling. It got glyphosate before drilling. Okay. Значи, както виждате на първата картинка, в даден момент вече, нали, вижда се къде е баклата, не знам, вижда се добре, нали, и отзад, вижда се и къде е овеса. И той казва, че овеса реално е попречил на други широколистни плевели въобще да излезнат заедно с баклата. И единственият хербицид, който е използван тук е преди се идват. Отзад преди се идват. Okay? So the second picture on the left, you can see the beans are taken over. And then after that picture was taken, I sprayed the crop with a graminicide. So the graminicide will kill off the oats and leave the beans, which you can see in the third and fourth picture. Okay, just a second. Значи тук вече може да видите как баклата почва да дърпа повече овеса и тук е напръскал овеса с, чухте ли какво каза, някакъв хербицид, който не го селективен хербицид. Which one was the herbicide that was sprayed the oats? After the second picture. But which was the kind of herbicide? Oh, it's called falcon or talon. It's graminicide. It's graminicide, falcon. Graminicide. And the third and the fourth picture is 2 weeks apart. 2 weeks apart again, all the oats are gone. И след 2 седмици може да видите тук тази и тази са през 2 седмици от първата, че вече овеса не се вижда и баклата дърпа яко. No problem. So the other way I have tried taking the oats and
beans to harvest, but it was very unsuccessful. The oats would smother out the beans, and the yield wasn't good enough on both. So normally over the years now, we've been taking out the oats earlier to get the beans up and away. Okay, thanks. Just a second. Опитал се също така да ги гледа заедно, с целта да ги жъне заедно, обаче казва, че овеса задушава баклата и като цяло не се получава нито добре за овеса, нито за баклата. Затова е почнал просто овеса да го спира, да го стопира и да жъне само бакла. Да? Yes, Гарет. The next slide there. So the next slide is winter oilseed rape. So this, значи тук е зимна рапица. Yeah? This is the no-till drill I use. It's a Horsch CO4 drill with narrow tips at 10-inch spacing, so it doesn't move much soil. So we're actually sowing the field here twice for the companion crop. Значи с такава сеялка сея, мисля, че каза, че е Horsch, която компаньоните ги сея на два пъти, не ги сея наведнъж. Веднъж минава за едната култура, втори път минава за другата култура. Yes? So the first go of the drill is beans, sunflowers and buckwheat, all the bigger seeds. And then the second go is all the small seeds with your cash crop of oilseed rape at 6 kilos and a half a kilo of phacelia and white clover as well. Okay, just a second. Първият път минава с по-големите семена, които са компаньоните, които са бакла, слънчоглед и елда. Виждате там колко на хектар е използвал. И втория път минава с по-дребните семена, които всъщност са му били кеш културите. И това е зимна детели. В смисъл тук зимната рапица му е кеш културата, но заедно с нея е насял фаселия и зимна детелина, winter clover. Okay? Go to the next slide. And that's sown on the 25th of August. And here we are. Съдено на 25 август преди малко, а това е снимка на 26 септември, един месец след това. So here we are now a month later on the 25th of September. It's very hard to see the oilseed rape there in the crop, but we've sprayed it with a graminicide to take out any volunteer cereals or grass weeds. And then I've applied seaweed, fulvic and boron and magnesium and sulfur. Okay. Значи тук казва, трудно може да видите рапицата, затова това е хербицида, граминицайд. Това аз не го знам, но помня, че бяхме там. Ще ми провериме какво е. Веско, ако искаш, може да го провериш. Граминицайд, за да умори житните, овеса и другите житни. След това, след те там много използват, между другото, такива от водорасли се правят тор, който пръскат. Купуват си го някои, други сами си го правят. Seaweed, fulvic, това е каква? Фулвова киселина, Петя ми подсказва, фулвинова киселина, борон, магнези и сяра в края. Това са много пръсканията, така и храни, т.е. с лично пръскане. Окей. Next slide. So that brings us on to November. And there is the crop. It's very, very hard to see oilseed rape in that. You're looking at sunflowers, beans, and buckwheat and phacelia. But again, all those plants, they're not competing with the oilseed rape. They're all growing upwards, not outwards. Like the oilseed rape grows wide and the other plants grow up. Just a second. Тук също още не може да видите зимната рапица. Това, което може да видите е бакла, слънчоглед и нещо пропуснах, което казва обаче, това не се състезава, тези растения, като виждате, те не се състезават с зимната рапица. Да видим какво ще излезе сега. Окей. So the next slide then brings us to the 28th of December. 28 декември. The sunflowers start to die at 0 degrees and the buckwheat as well.
So, and even the beans we use the spring variety of beans, so they start to winter kill as well. And then we probably made a mistake. Слънчогледа, баклата почват вече да си умират тук сами. In January, we actually grazed the whole crop, which in hindsight wasn't the thing to do. We took too much overgrazed that year. На 13 януари е пуснал овце да пасат, обаче каза, че е направил грешка, защото са преопасни. Flick to the next slide. And again, the tertiary oilseed rape, it did come back. It took, because we overgrazed it, I had to put on a little bit extra nitrogen to get it to go. But the crop got up and away. That crop had only one herbicide, that graminicide, that was it. And it got away. So it was a cheap crop to grow from fungicides and herbicides point of view, but I had to increase the nitrogen on it because we overgrazed it. If I hadn't grazed it, we probably could have got away with half the nitrogen. Окей, това на 28 май вече се вижда рапицата. Каза, трябваше да я подсиля с азот, защото просто овцете преопасаха. Ако не бяха преопасни, най-вероятно нямаше да се налага да я подсилвам с азот. Единствено, което съм пръскал там е то граминицайд. Това се казва, че е нарицателно за всеки един противожител. Добре. Противожителен хербицид. Единственото нещо, което пръскал е това, след това нито фунгициди, нищо друго. И азот, като полио. Окей? Next slide. So this is our winter wheat cash crop grown with beans. Това е зимна пшеница с боб. Зимната пшеница е кеш културата, която ще жъне. So again, this crop, the wheat wasn't actually sown with the drill. Both the beans and the wheat were sown with the fertilizer spreader and then disked into the ground. Значи не ги е сял с сеялката директно, били са разхвърлени с корачката и след това е дисковал. Дисковал е след това. Нахвърлял е с корачката, е дисковал пшеница и боб беше, нали така? Бакла. Да, окей. The idea of the beans are nearly like a subsoiler and help with the drainage. That is one of the heaviest farms I have. It's really poor draining soil. So the beans are there for the whole of the winter and they're actually producing nitrogen. And we could cut, I think, 40 kgs a hectare off our total nitrogen because of the beans in that. Okay, just a second. Боба там го слага, защото му помага с дренирането. Защото там, тук както имам проблеми с сушата, там пък имат проблеми с прекалено много влага. Помага му с дренирането и също така според него му улавя около 40 кг на хектар азот, че фиксира азот. Затова го ползва. Yeah. So in that picture, the first picture is in April, and then at the end of April, we put on a herbicide to take out the beans and other grass weeds and wild oats. And the beans are very easy taken out. They don't compete too much with the wheat. So, в края на април с хербицид стопира баклата. Каза, че много лесно се стопира баклата, не е въобще трудно, защото въобще не се състезава с пшеницата. На края на април и вече горе-долу 2 месеца след това е картинката как изглежда пшеницата на 19 юни. Окей? The next picture there, the next slide then is just on the left is spring beans. We just tried this with sunflowers and there's actually linseed in there as well and oats. Again, it's very hard to say what the sunflowers are doing. The oats really are great at replacing a herbicide and controlling broadleaf weeds. So I know they work. The sunflowers they look very well in it, but I don't know. It's very hard to justify the cost of putting the sunflowers into it. Окей, значи тук има пролетна бакла с компаньони овес, слънчоглед, линси, не знам какво е. Лен, добре.
казва, сигурно се питате какво прави слънчогледа изобщо там. Той казва, и аз не знам, просто ми изглежда красиво, защото там на тяхната ширина слънчоглед не става. Но той доста често се сее, защото му харесва как изглежда. Казва, че пак, нали, за овеса, че много добре играе ролята на това да задуши всички други плевели. Нали, затова го ползват доста често като компаньон. Okay? The other thing with companion crops, I haven't smothered out a cash crop yet. That's the so every year I'm upping my rates of companion crops to see how far I can bring them. So we haven't smothered out our cash crops yet. We're going to keep trying. Казва, че всяка година пробват все повече компаньони като култури да използва и казва, все още вика не сме си прецакали кеш културата. Нали, опитваме различни неща, още не сме стигнали там да си прецакаме кеш културата, винаги женем кеш култура. Така че вика продължаваме. Okay? Next slide, please. Mixing varieties. This is something we've probably 6 or 7 years done on the farm. We started off with winter barley there. We started off mixing 3 varieties of barley together. And really was just opening the 3 bags of seed and letting them into the bin, mixing them up. We weren't mixing with a mixer, it was just rough and ready. Значи от 6-7 години миксират сортове от един и същи вид култура. Тук в случая става въпрос за етимик. Казва, просто отваряме 3 турби, изсипваме ги в тази машина, която ги върти и ги миксира. Така ги миксираме. Окей. So this year now, in winter wheat, we're up to a 9-way mix of winter wheat varieties. Значи тази година в зимната пшеница, защото там, нали, там сега е доста пролетна, затова винаги зимна пролетна говорят, е миксирал 9 сорта. Нали така сортове? Да, 9 сорта пшеница. We need to translate one question. We will ask later about the different varieties of wheat that you are mixing. Lovely. Yes, a good question. Very good question. The next picture then. Here is when we started from. On the left is a 4-way mix, and on the right is a 6-way mix. Тук са 4 сорта, вляво, отдясно са 6 сорта. Пшеница. Yes. And you can follow the way that it's drilled and the way it's sprayed. So this picture shows that it's not the spraying effect, that it's the variety effect. What you're looking at is yellow rust in the field, the little pockets, the roundy circles. There is rust here in the 6-way mix, but nowhere as bad. But the mix, I think, is diluting. You know, it's the disease isn't spreading as easy as it is in the 4-way mix. Значи в 6 вида, 6 сорта пшеница, където е миксирал, и на картината се вижда каква ги разделя, когато е минал да пръска. Каза, че тук болестите много по-трудно се разпространяват. И въобще без да пръска фунгицид не е имал проблеми с ръжди, с гъбни болести. А тук вече на 4 сортовия микс се вижда, че има жълто по листата, нали, че имат такива проблеми. Пак не е пръскал с фунгицид, за да си направи какво ще стане с различните полета. 4 сорта отляво влизат ли в 6 сорта отлясно? Тези, които са като сорта чтимата, A question from the public. The 4 varieties on the left, are they included in the 6 varieties on the right? Yes, good question. The 4 varieties on the left is that's home saved seed from a previous year, and I added 2 more varieties to make it a 6-way mix. And now that's what I'm doing every year. I'm keeping my home saved seed and adding and building on it. So we're up to a 9-way mix now. Okay. Значи каза много добър въпрос. Реално тези вляво са 4 вида, които там си home saved, сам си ги събира.
и си ги ползва след това, не си ги купува. Да, сам си го прави за себе си и казва и след това е купил още 2, тук е добавил още 2, на същите 4, още 2. И казва всяка година така си запазвам семена и след това добавям и още и с тази година съм стигнал до 9 сорта. Okay? We're building every year on this, but I'm going to start again. Yellow rust is our problem in our area with winter wheat. So this year or last year, I made up a brand new 5-way mix that's very good with 5 varieties that's very good on yellow rust. Okay. Значи жълтата ръжда е много голям бич в Ирландия като болест. И казва, че той е достигнал до 5 видов микс, не видов, а 5 сортов микс, който няма никакви проблеми с жълтата ръжда. Okay? So, again, we have problems. We don't have enough varieties of winter barley here. We've only 5 conventional varieties of winter barley in this country to mix. So you don't have many options there, whereas wheat, there's a lot more options. And I'm not using hybrid or 6-row varieties, so you're limited to what you can mix. So you're not using hybrid? No hybrids. Каза, че ечемикса има само в Ирландия само 5 вида и няма много опции нали, да прави тия тестове с ечемик, но с пшеницата има доста повече опции. И казва, че това, което нали, не включва хибриди в тия смески. Okay? The next slide. Just this is the Albrecht soil system. Again, we've been doing different soil tests over the years, and we found like we hadn't enough information with our. We've the Morgan's P and K test here and pH, but the Albrecht system goes a bit deeper, and it looks at the calcium-magnesium ratios. Okay. Използват Albrecht soil test. Това е някаква система за тестване на почвата. Albrecht. Казва, че допреди това нали, са правили нормалните тестове, но Albrecht soil test казва, че влиза в дълбочина и освен всичко останало гледа за баланса между калци и магнезий и за съотношенията между калци и магнезий. So they're interested what is the pH of your soil? pH there is 6.4. 6.4. And you can see it went to 7. It was 7 in the second one on the right was 7 pH. The pH of that was 6.4. And then we got it went up to 7 pH then. We actually applied 6.4 и с тия неща го е вдигнал на 7. pH, защото не. Yes? It's you, Garret? Yeah, and really the problem, normally we would have just applied calcium lime here for years on the farm. And really we were putting on too much calcium and we were neglecting our magnesium, and this is where the Albrecht sampling comes in. It gives the in-depth measures of magnesium in the soil. So we really should have been putting on magnesium lime or kieserite on the farm, and that's how we got our magnesium levels up there. Down there is 14% magnesium, which is just where it should be. But when we started off, that was 3% magnesium years ago. Okay, just a second. В началото, преди да почва този тест, добавили калци пръскани. Година след година на фермер използвали калци. Откакто вече нали, някаква практика там, която всички са правили, откакто е почнал да прави този тест, е разбрал, че всъщност магнезия му е на 3%, мисля, че каза, което е било много малко. И затова след това е започнал всъщност не да набляга на калция, всъщност на магнезия да прави съотношението и го е вдигнал до 14%. Okay? So, like, when we got our magnesium levels up and balanced with the calcium levels, you could see a massive improvement in soil structure. And then it left
your phosphorus and your potash were more available in the soil. So most of my fields now haven't got any P and K fertilizer in 15 years. Okay, just a second. Така, каза, че като е оправил баланс между калци и магнезия, почвената структура много се е подобрила. Казва, може да го видите, сега аз не знам точно къде мога да го видя, после може да ви изпратим тази презентация. Така че структурата на почвата много се е подобрила и че му се освободили много от фосфора, потасиум беше калий. Фосфора и калий са се освободили от които са били вътре в почвата и каза, че от 15 години не е използвал нещо, ама не го чух все още. So you're not using what for 15 years? P and K, 10, 0730 or no phosphorus or no potash fertilizers. We're just значи няма фосфор и няма калий не използвал. Не знам от колко. For how many years? Probably 15 years was the first one. 15 години вече не използва фосфор и калий. Второ. Okay. And you can see our soil at the end of the presentation. I have soil maps. Our P and K levels haven't dropped in the soil. Той, че фосфора и калий, накрая ще ни покаже карта на почвите на сателит, че интересното е, че фосфора и калия въобще не са паднали в тия 15 години, въпреки че не е сериозен. Okay? The next slide, please. The next topic here is SAP analysis. And probably the reason I started doing SAP analysis was because we were cutting back on our P and K fertilizer, and I was afraid we were going to see a drop in yields and on our soil tests. But the SAP analysis, we can take a sample on a Monday morning, send the samples off on a Monday morning, and we'll get results back on a Wednesday or Thursday. Окей, моментът, в който е започнал да прави SAP анализ, е когато, това не го разбрах, когато не е могъл да приложи някакво торене, да ми казваме. Can you go back and say when you started to do SAP analysis? What was the reason? Because I couldn't hear. Oh, we started doing SAP analysis because I was afraid that we were cutting back too much on our P and K fertilizer. And that there wouldn't be enough nutrition in the plant. Започнаме, защото се е притеснявал дали като не прилага фосфор и калий, дали това няма да му попречи накрая за добив. Това е точно да прави SAP анализ, да види реално растенията има ли това нещо. И каза, че при тях, ако изпрати анализа понеделник сутринта, в сряда вече има резултати. Тук не знам как е, дали се прави. Да, в Ирландия на лабораторията как прави. Значи понеделник изпраща, сряда, четвъртък има резултатите. Okay, so Monday morning you have the analysis and Wednesday the results. And then normally when I get my results, I go out with my sprayer and we sort of rectify what is wrong. Let's say mostly what I see on my SAP analysis were low in magnesium and boron and copper. Okay. Това, което като вземе резултатите и излиза да пръска, това, което му липсва. Това, което най-често му липсва е борон, магнезий и мед, което вижда в SAP анализа. И това най-често му се налага да добавя с пръскане. And how often do you do this, Garret? Probably every 2 weeks. На всеки 2 седмици. На всеки 2 седмици. Okay. We time it with our sprayings. So really, the theory behind the SAP analysis, we're trying to get a healthier plant. And so it's really prescription nutrition, really. So I'm putting on what the plant needs when it needs it. And like this is how I'm reducing my fungicides along with the mixing varieties. Some of my crops of wheat don't get any fungicides now. Окей, значи теорията за това и защо реално го прави е да прави прецизно хранене само на това, на което, само за нещата, от които растенията имат нужда, за да бъдат здрави и по този начин да си намали разходите и вложенията за други препарати, които трябва да бори болест. И казва, че вече не използва фунгицид, инсектицид също казва, че не използва там вече. С тези две неща да миксира сортове
и да си тества на един път на 2 седмици и да прилага прецизно хранене с пръскане. Okay? The next slide then, again, sorry, back one, that's folio nights. Could you go back one more slide? Sorry, it's not in it, sorry, it's okay, you can skip on. The next slide then, sorry, is folio nitrogen. Folio nitrogen. This, I've only 2 years done at this, but what we are doing, we're mixing up urea. This is a cube here on the right, which is just filled up with 700 liters of water, and I've added a half ton of urea fertilizer, granular fertilizer into it. So it takes about an hour to melt that granular fertilizer down, and then we apply it with the sprayer to the crop as a foliar product. Окей, позволете ни го прави това. В големия съд е 700 литра вода и в него добавя 500 кг юрея гранулирана. Нали така беше това второ? Гранулирана. Отнема около час и половина, така че да се разтвори добре и след това го пръска. Okay. So, for example, if I was applying 8 kilos a hectare of actual product, I can count it as 60, nearly 20 kilos of urea, because it's more efficient, because it's going through the leaf, it's not being lost, and we're getting it into the plant more effectively. Okay, so you were able to reduce from 8 kilos per hectare? Yes, 8 kilos of product is equal to 20 kilos a hectare of product. That's what we're saying. Okay. Казва, че по този начин, като го прави, реално 8 кг от уреята се равнява ценно на 20 кг, когато го прави по този начин. Като използва 8 кг урея заедно с вода, се равнява, че се едно е добавил гранула 20 кг на хектар. We were trying to, and it's very hard. You cannot go on high rates because there's risk of scorching the crop, and it's hard to mix with other products. So it will mix with nutrition, no problem, but doesn't mix with herbicides or growth regulators. Казва, че все пак трябва да се внимава с това, защото има риск да се изгори култура за Сега ще попитам. Така че може да се миксира с други препарати, не може да се миксира, но с хранене с други микроелементи може да се миксира. So how many liters per hectare do you I'm spraying on 100 and between 120 and 150 liters a hectare of water. That's that cube is added to the sprayer then, so it's diluted down again. So we have only a small percentage. So 120 to 150 liters per hectare is normal spraying rates, yes. 120 литра до 150 литра на хектар. Okay. So yeah, it gives me then, but it's just, it is reducing our total nitrogen, and it probably, years ago we were putting on 100 units or 120 kilos a hectare of nitrogen in one application, and I think that was giving us too much growth at the wrong time and more disease. Преди време казах, че се ползвали 120 кг гранула на хектар. Обаче казах, че според него това им е давало твърде много растеж в грешното време и след това, което е рефлектирало в болести. Just out of interest, what sort of total nitrogen rates would be applied on the crops there with you guys? Интересно му е, вие колко азот слагате на хектар? Нормално, следваме. What kind of crop, for example? За пшеница. Европейския съюз не забранява повече от 17 кг вещество слагане на декар.
the EU is forbidding to put more than 170 kilos per hectare. Per hectare. А колко слагате реално? Максимум. В никакъв случай на различните култури различно. На пшеницата до 17, 18, на слънчевидея 12, на царевицата полетника 24. 17 на дека за пшеница. Да. So it's 170 kilos per hectare for the wheat. Same here. Казва, че е същото и там, в Ирландия. That's the same limits here. For wheat. Yes. With the foliar nitrogen, we've cut it back then to 120 kilos in total per hectare. С фолио, с пръскането на азот по този начин, свалят на 120 кг на хектар. Имат същия резултат. Okay. No, that's... How often do you spray? Yeah. With the foliar nitrogen, because you're going at low rates, you could do it every 2 weeks. So it's very hard. You've nearly 2 extra runs with the sprayer in the crop. Okay. So it's difficult because you need to go 2 more times, you say? Yeah. But you can mix it with other micro elements, right? I can mix it with all my nutrition. So I'm lucky at the moment. I'm not using much fungicides or herbicides. So I'm all right. It's very easy for me. But I know people, my neighbours who are using it with fungicides can run into problems with scorch. Okay. Каза, че пак на решение се пръска заедно с хранителните елементи, така че веднъж на 2 седмици. Го миксира с хранителните елементи, които трябва да добави. Не минава, не ги пръска по отделно. Кажи ми, че ако ние напръскаме с това нещо нашите култури, пред нашите земеделци ще ги изгоним. Естествено, това казва човека, че за това да се изгонят. Да му казва човека. Шерци просто така да направим дискусия. Okay. So one of the farmers actually said that he is afraid that if we spray here this kind of quantities, that will burn the crops because here the temperature are higher. Yes. We had that problem too in one of the hot summers. So we tend to spray in early in the morning or in the evening. So we'd stop spraying at 12 o'clock and we'd be spraying it from 5 or 6 o'clock on when temperatures drop. Казва, да, и ние сме имали такъв проблем, когато е много по-горещо лято, спад на пръскали в 5 часа сутринта, когато са най-ниски температури. Това е под 21 градуса. Okay. That's the next slide. So the next part of the presentation is going to just deal with a 5-year timeline. Just a second, because I didn't know that this is the video. Oh, we can look at that. So we can leave that off. So you mix it with air. That one is done with air, but I've actually got a bigger Honda pump now, which does it a lot quicker. There's not enough. That's an old video of just a little air pump. Okay. But it's just using a water pump now. Каза, че това видео с по-малка помпа, но си е взел по-голяма помпа на Honda и реално карат въздух, за да по-бързо да стане по-добре с кмета с въздух. Okay, it's the next slide. Like your timeline. So this is just the next part of the presentation. I'm going to talk about no-till rotations and cover crops, and really, like, I want to show how to work together on my farm to maximize diversity on the farm. And really, when you count all the actions that you're doing, it's amazing what you come up with at the end. So I have 2 fields at home. Сега ще ни разкаже за 5 годишен период в неговата ферма и ще говори за no-till, за покритие на почвата и за покривните култури. И ще разкаже как в тия 5 години е постигнал максимално биоразнообразие на видовете, които са разли по неговите полета и какъв резултат е постигнал след това. Okay? So really it's going to just show how much you can maximize diversity on the farm, and at the end of it we'll see
with all the cover crops and companion crops, how many different species have been grown in 5 years on the farm. So this is really just a timeline of field beside me here at home, up to 22. So next slide, please. So really, we started, this is in August 2017 after a crop of winter barley. It's a cover crop of mustard only. It was a summer cover crop, so it's only going to be in the ground for 2 to 3 months. Okay. €7. Just a second. Това е след зимен ечемик, така започва, нали, тази петилетка. Лятото е засял само горчица като покривна култура за 2-3 месеца, която ще стои на полето, не повече, но само един вид. Okay. So next slide there. That's the cover crop. You know, it was a low rate of mustard. It just covered the ground, and we drilled a crop of winter beans into it in October. Значи, в октомври върху горчицата са засяли вече winter beans. Да, зимна баклана. Просто не чух дали пак е чемик или... Да, на 25 октомври 2017 засява зимна бакла, като вече основна стопанска култура в горчицата. Okay. So again, the winter beans, again, they're a companion crop. You can go to the next slide as well. It's a companion crop of oats as well. Има и компаньон овес, също така, зимната бакла. Okay. The tree crop there is the mustard dying off slowly, and you'll have the oats and beans coming up. Again, that'll just have got glyphosate, no pre-emerge sprays. On the next slide then. Само едно пръскане на глифозата е имал. Вече към 30, към края на ноември, горчицата започва да умира и баклата и овеса започват вече да излизат наяве. So, there you can see the beans and the oats coming up slowly, and the cover crop is nearly gone altogether. So we can go to the next slide. Тук се виждат баклата и овеса как излизат. And there we're into February now, and still no herbicide, and the crop is relatively clean enough. Значи в февруари все още няма друг хербицид, не е пръскал и полето е все още чисто от плевели. And then into the next slide there we have the oats now are getting strong, and this is the nervous time. I put the graminicide on, but it was probably a bit late. The oats are still strong there now, and you're losing, the beans are getting smothered out, so we put on the graminicide probably later than usual. So the next slide then shows it. Казва, че тук не е оцелил правилното време да го стопира с такъв хербицид на житен или правилното количество. Казва, че му е било доста нервно, защото след пръскане овесът си е бил още силен и го е притеснило, нали, какво ще стане с основната му култура, с баклата. Okay? Next one then. There now, the beans, that's in May now, and the beans have taken over. You can see an odd bit of mustard and tillage radish from cover crops over the years coming through, but they're not problematic in the crop. Тук се вижда, че вече баклата значи успява да стопира все пак овеса и май месец, края на май, баклата поема контрол над полето. Тук там се вижда горчица, ряпа, обаче това е остатъци от покривни култури, като е сял преди време и казва, че са малко, нали, не са такива, които да му вредят. Okay? Next one, please. So the beans then, that was 2018, we had a drought that year, and the beans died off very early that year. It died off, you said? Yeah, drought. They actually died too early up in the dry parts of the field. Значи, ние, нали, тук си мислим, че там все постоянно вали, ама ние свети като бяхме нали, от Дъблин надолу си беше суша. Той каза, че 2018 си имали суша след това
и че баклата много рано е започнала да умира. По-рано от нормалното. Okay? So we were, next slide there is, this is harvesting the beans. Normally we would cut our beans in September and we never cut them on the 10th of August before, but we got a ton and 1.6 ton an acre off them, which we were lucky to get, I think. But that was the winter beans. We have got 3 ton an acre of winter beans before. So. Каза, че по принцип много голяма е била сушата и нормално през септември месец жънат баклата. В случая са ожънали на 10 август, което е супер нетипично за там. И каза, че 1,6 тона на екър, това е на 4 декара. 400 кг на декар, казвам, очаквахме, нали, с жънен по принцип двойно повече, по 800, но тази година заради сушата, това е първата година, нали, от това предишен период. Това се е получило. Разходите са му били 320 евро на 80 евро на декар. Това е 80 евро на декар са му били разходите. Okay? So, if you want to go back to that, just we can get the, sorry. The only benefit there, we got a summer cover crop in after the beans, as you can see. So we have the 5-minute fallow, as we call it. You're getting a cover crop. And in theory, I'd love to get, as soon as I get the combine into the field, I'd love to get a cover crop in. But that's in theory land, it doesn't happen all the time. Казва, че все пак единствената полза от цялата това година е, че веднага като жена успял да засее лятна покривна култура, което по принцип, ако се жъне в септември, нали, бакла, не може да го направи. Така че се е възползва на цяла лятна покривна култура. Okay. So there we have the cover crop zone. If you want to go to the next slide. Да, там се вижда къде е сеят. Okay. So here we are now in September, 13th of September. We got a cover crop of buckwheat, sunflower, phacelia, mustard, and that cost €14 an acre to establish. Okay. Also, you get some volunteer beans in that as well. So. Okay. Значи 13 септември, след жътвата август месец и засяването на лятната покривна култура, имаме бъквит, пак ми бяга. Елда, ще го запомня вече. Имаме елда, слънчоглед, фаселия, горчица, което му е струвало около 14 евро на екър, 7 лева на декар, да кажем. Каза, че е имал и боб, който се е бил самоникни. Бакла. Също така е пак тръгнала. Okay? So the next one shows then we're drilling winter wheat into that extra cover crop in October. It's been sprayed off with glyphosate. You're drilling into a mat of green cover there. And again, like you're protecting the soil there for a couple of the 2 months. And again, it's something back to the policy side of things. Like, I think farmers should be paid for this, to cover, keep, like if you have the ground covered, there's no runoff, you're holding all the nutrients in the soil. And that is key to conservation. And I think that's where we should be pushing forward with governments to get more payments. It's an environmental service we're providing there. Казва, че красота, нали, вика сеем зимния ечемик буквално в зелена покривка. Преди това са напръскали с глифозат, за да могат да терминират покривната култура. И казва, нали, ето затова ние фермерите затова трябва да ни плащат, защото като държиме почвата покрита, нали, изпълняваме толкова много екосистемни услуги. И казва, че за него не е честно, нали, защото с глифозат имаше, както и тук, че не може да терминира покривната култура. Нали, е така, както да ми кажа, че според мен това не е редно и че трябва фермерите да пушбек, да не се съгласяваме с тия неща и да си отстоявате позицията. Защото това е правилният начин според него. И така се да държиш всички хранителни вещества в почвата, да държиш покрити. Okay?
Okay, if we skip on to the next slide, quick, just skip the next one. You can skip that. That just shows compaction in the field, where we think there's compaction and it's really more consolidation. Tramlines. So. Това показва да видите от прекалено многото влага, че нали, се стига пък след това понякога до компактиране на почва, което те имат като проблем в Ирландия. Okay. Next one. Again, this is the winter barley now in the same field. Again, we have some volunteers and oats coming in. The crop has no herbicide applied yet, but that was one of the years we got, I don't know if you get it in Bulgaria, barley yellow dwarf virus. You can see the yellow patches on top of the field there. And really hard on yield, reduces yield. Някакъв вирус по ечемика, не го чух какъв, казвам в България дали го имате. Защото вика, може да видите жълто по листата, тази година пипната някакъв вирус по ечемика. Тук все още не е използвал хербицид за компаньоните култури и вижда се, че има нали, и овес, има и този самоникник баклат, която е бил самоникник, се вижда все още. Окей. The next one, that's the winter barley then. So that's in May, it's just got nutrition and one herbicide in total on the farm. So you want to go to the next one. Значи тук има хранене и един хербицид, не повече, на цялото поле, май месец и вече се вижда как ечемика нали, почва да доминира полето. So the next one is then barley been harvested. So that's the cost, the three-way mix, the nitrogen and the sprays, and then the total work for work, so and the yield and the crop there. So. Okay, just a second. Значи виждате, добива е бил 3,2 тона на 4 декара. 800 кг на декар. Виждате какви са му разходите за микс от кривни култури 35 евро на декар, на екар на 4 декара. Някой ще ми помага да се смятам. Много задачно стана. Да, то тотално се вижда тук реално, значи има разходи за кривните култури, за азот и сяра, за след това спрей означава за хранителните вещества, които пръска. Тук интересното е, че той също плаща и за някои такива услуги или не си притежава всичките машини. И за някои такива услуги си плаща. И това му е разхода. Да, 150. Значи общо 700 лева на 4 декара. 89 евро на декар. Okay? Okay. So that's the next crop after that was winter rape. So again, this is the first time we tried growing a companion crop of winter rape. So we used phacelia, white clover, sunflowers, beans, peas and buckwheat. След това залага зимна основна стопанска култура winter rape, зимна рапица. Е това. Вече каза четвъртия път, в който нали, правим с компаньони различни. Тук в случая фацелия, бяла детелина, слънчоглед, както виждате, доста често се слага като спирна култура, бакла, грак и елда. Okay? So the next one then we have, it was a very wet autumn that time, so we had a uneven establishment, poor establishment of the rape, but it wasn't too bad. If you want to go to the next slide. Било е много мокро и не са имали много добре не е изникнала рапицата, казва, но вика беше окей. Добре. So the one thing I learned from that, where we had a high rate of beans, that picture there is from the headlands, and I think it's 70 kilos a hectare of beans, and that's where the rate done better.
the beans actually open the ground, subside the ground for the rape to grow better. So you say that it's too much beans here, 70? No, not enough. Just nice. Not enough. Yeah, we had 20 in the field. It was 20 kilos a hectare of beans with 20 of peas, and it wasn't enough for 20 kilos. They were uneven. It was just a bad year for establishment. So on the headlands where we had 70 kilos a hectare of beans. Okay, I just needed to go one more time because I didn't catch it. Sorry. It's my problem, not yours. No. Where we have 70 kilos a hectare of beans compared to 20 kilos, we had better rape, better establishment of oilseed rape. Окей, там където са имали 70 кила на покривните култури на боба на хектар срещу 20 кг на рапицата, са имали добър резултат и това, което виждаме на картинката. Като цяло. Мисля, добра покривна култура и същевременно достатъчно място отдолу да се установи рапицата. Okay. And the next slide then shows that year, because we had uneven establishment, we had to put on another herbicide, Astrocarb, which is sort of like a pre-emerge spray. So it killed the beans very quickly and all the grasses. And you can see beans and grasses controlled there, and the actual oilseed rape takes off then after that. Така че, тъй като не са имали равномерно поникване на рапицата, на някои места се е наложило да използват по-сериозно така да терминират покривните култури, баклата в случая и тревите, които са излезнали. И това е вида, който там са пръскали на 8 април се случва това и след това вече рапицата им се отваря прозорец да тръгне да потегли по-сериозно. And then that's the oilseed rape. If you want to skip on to the next one. Да, това е как изглежда рапицата по-късно. And yeah, so that year we had to put 2 herbicides on the oilseed rape, mainly down to the uneven germination. And then it got no fungicide, just nutrition. And 35 units of N, but as you see, plenty of sulfur as well. Каза, че тази година се е наложило, което не е нормално, 2 пъти да влезат с хербицид, да могат да терминират компаньоните. Пръскали се също така фолиоазот, без фунгицид и микроелементи, което той си слага и се пръска редовно там веднъж на 2 седмици. Okay. Next one then is the harvest of the oilseed rape in August. If you want to skip on to that. Here we go. We're harvesting the oilseed rape now on the 14th of August. We got no pre-harvest roundup. So we were lucky, you see it in the next picture, but there is some of the white clover growing under the canopy there. And we finished up. И явно е това интересно, каза тук, нали, не използваме раундъп преди жътво, което сме се оговорили, че по-на север, нали, нормално използват като десекант раундъп, за да озрее по-бързо основната култура. Казва той, че тук не му се е налагало да го използва това от неговото стопанство. So what did you say about the white clover? The white clover, it's a low-growing clover. Once we used bare seam clover, and it sort of climbed up on top of the rape, whereas the white clover grows really low to the ground, and we see it in the next picture. But again, the oilseed rape, there's the white clover growing now in with the cover crop. Казва, че след като се ожънали, тъй като бялата детелина отдолу, нали, си е расла до листото. И след като тук виждате добива, нали, 1,5 тони 600 на екър, значи 400 кг добре на декар. И тук вече като ожънете, като детелината отдолу се покаже, се вижда какво е отдолу след известно време. Почвата просто си е покрита. Okay?
we have that cover crop was sown the day we cut the oilseed rape, as you can see in the picture. And again, we had sunflower, buckwheat, and I think we added linseed that year because we had plenty of volunteer oilseed rape as well, as you can see in the ground. So it's really, you have... Казва, че веднага след жътвата, нали, детелината си била там, но са насяли и елда, слънчоглед и нещо друго казано. Не го хвана. Казва, че са имали нещо, което самосевка им е пак от рапицата. And again, we're increasing. When we started off with these summer cover crops, we were at €7 an acre, moved to 14, and that's up to now €20 an acre for seed costs. So we've sort of... Като са започнали, раст са харчили €4 на екър или €1 на декар с култури. След това е вдигнал до €14, като е увеличавал миксовете и е стигнал до това да харчи €20 на €5 на декар за семена с култури. The next one, please. So that's the 6-way mix of wheat drilled into that cover crop in October. И това е вече 6 сорта пшеница, които засява върху тази покривна култура през октомври. So it's very hard. Would you believe it? My neighbours would say the slugs will take that, will eat it, but because of all the green on the cover crop, but there was no slug damage that year. Съседите са му казали, ти лут ли си, имаш толкова много зелено по земята, значи около царя нищо унищожат и основната култура. Обаче казва, че не е имал никакви проблеми с околите тази. So the next picture then. Какво? Is it the usual to have problems with slugs? Yes, we would have had slugs in earlier years, but as we've moved into no-till and different crops over time, we've had less problems with slugs. They're not gone, but they're not as bad as they were. Казва, че нормално е в Ирландия да имаш проблем с метално по-варно. Казва, че преди това са имали доста проблеми, откакто е започнал много кил и миксирането вече и увеличаване на биоразнообразието. Вика, те не са си отишли напълно, там са, обаче вика, не са ви правят лоши като преди, ни им правят икономическа вреда. Окей? So you can see the cover crop is nearly gone there. It's just been dissolved into the soil. There is a little bit of slug damage, but we didn't need slug pellets. And again, there's no pre-emerge spray used. And I just put a nutrition spray. That's magnesium, sulfur, boron, molybdenum, and fulvic acid and seaweed applied there. That's it. Значи, вижда се ноември средата, как вече покривната култура си отива. Вижда се, че нали, има много че няма сериозни щети от охлюви. No pre-emerge, това не знам за какво се отнесе. Да, не се е налагало да пръскат хербицид преди поникването на основната култура и тук вече още в началото, виждате колко е малка, е напръскал с магнезий, сяра, борон, молибден ли е това? Да, молибден и киселина, киселина. И също така морски водорасти, това там нали, като начин на турене доста си го използва. Окей? Okay, next one please. Again, you can see the crop now in March in the growing season, and that hasn't got a herbicide yet. So as you can see with the picture, it is very clean. There's no weeds as such. Now I will go to the next slide then. It's the end of March. Second, значи 2 март. Second March. Да, 2 март. Вижда се, че няма плевели, че си е чисто. Не е пръскал хербицид, не е имало нужда и полето му е доста добре. Сега в края на март. So then we're into March. You can see some volunteer Phacelia
it's not affecting the crop, the cash crop, the wheat crop at the moment. So it will get, we would normally put Pacifica or monolith on our wheat crops to control grasses and wild oats and sterile brome, which would be our main problem here. Казва, че тук се вижда някаква самосетка фаселия, която въобще не количеството да пречи на основната култура, но казва, че е нормално, по принцип им се налага, нали, по техните ширини да се пръска хербицид, за да се стопират плевели. Обаче в случая не му се налага вече. And we can skip on, that's just the 4-way mix on the headland and the 6-way mix in the field, again from the picture earlier, a different view of it. So where is the 4-way and where is the 6? Sorry, the 4-way is on the headland on the right hand side, and out in the field on the left is your 6-way mix. You can see the line, there's a little line there. Да, тук пак е разликата, тук където е по-жълтичкото е 4-сортовия микс и по-отпред там в далечината, където се вижда, е 6-сортовия микс. So, now there's the wheat harvest again. The nitrogen 160 units an acre, one fungicide and one herbicide, and a total cost of €410 an acre. Значи това е 160 единици азот на екър, да ме 40 единици на декар. Не знам какви са тия единици. Азот. Добре. Пръскал си е там веднъж на 2 седмици микроелементите, един път фунгицид, един път хербицид, а фунгицида го е пръскал на 4-сортовия микс, където има, там се виждаш, където жълтееше. Там е пръскал веднъж хербицид. Един хербицид, тотал разходите 400, да кажем 102 евро на декар. 200 лева на декар. Окей? Next one then is, the next one then, so we're back again now. This is a winter cover crop of, it's buckwheat, phacelia, mustard, vetch, oil radish, bearseed clover, chicory, linseed and oats. Това е зимна покривна култура, елда, фацелия, горчица, веч, това какво беше веч? Пи, добре, пи, ойл, радиш, това е ряпа, маслодайна ряпа. Дайкон, окей. Барсен, някаква детелина, чикари, цикория, лен и овес. Okay. Next one, please. So that's the cover crop then in December. And if you want to go to the next slide then. Как изглежда 21 декември покривната култура? So into February then we started to graze it with sheep. Овцете не са негови, но така се прави договорки с овцевът, който даже му плаща, за да идва да пасе на полето на 23 февруари с това. Okay. So we skipped on then, that is back now, another crop of spring beans and companion oats sown back in May. So that's us back, that's the end of the timeline, that's 5 years in that field. So this is spring beans and oats. Spring beans and companion oats again, yeah. Това е пролетна бакла с компаньон овес. След овцете, като се засели на 24 май, как изглежда, и това като цяло казва, че е края на този 5-годишен период, който започва от 2017, проследяваме всичко, което е цяло, жънал и така нататък. Okay? Next one, please. So really, the idea of that part of the presentation is to show, like when you count up that 5-year rotation with companions and cover crops and cash crops, it gives you
36 different crops in 5 years. And that's a massive difference. Let's say you're growing continuous wheat. You've only one crop in 5 years. Even a good conventional rotation, of barley, oats, oilseed rape and beans, it's still only 5 crops in 5 years. So the point of this, look, when you can push conservation ag, you're getting 36 different species in 5 years. That's really how you maximize diversity in conservation ag. Значи, това, което виждаме тук е, че там в Ирландия доста често в конвенционалното земеделие можеш да видиш за 5 години постоянно житни да се събират, без ротация. Казва, ако правиш добре ротации и си конвенционален земеделец, ще смениш 5 култури за 5 години. Нормално. Обаче вижте, с приемните култури, с компаньоните за 5 години 36 различни култури, чрез което се максимизира биоразнообразието и не е само да държиш почвата покрита, не е само това зеленото време, за което се говори, а и биоразнообразието, как помага на това, което се случва вече под почвата, на микроорганизмите там. Okay. Next one again. And this is probably the proof of the whole thing. These are soil samples taken by an outside research body on my farm. And the levels haven't dropped. Like we haven't there. Some parts of the farm is no P&K fertilizer since 2012. And I would have used organic manures, but I stopped using them now in most places. So my P&K levels aren't dropping. But all the indexes, they're staying up. And again, it should be the opposite because we're not putting on P&K fertilizer. But I think there's enough, when you look at the Albrecht samples, there's enough P and K in total in the soil. And the cover crops, that mix of diversity is leaving them available and keeping them in the field too. There's no runoff. So we're not losing as much out of the fields, and we're leaving it that the crop, that the nutrition is available for the crop. Това е доказателство на цялата тази картина за 5 години, че като цяло не му липсва нито фосфор, нито калий на полето, без въобще да ги прилага. Защото видяхте, абсолютно всичко беше дал по-прилага и по-пръска. Също така каза, че преди това е използвал, защото там има доста, в Ирландия има повече крави, колкото хора. Това ми каза черния път. И там, кравешкият тор лесно се намира, казва, че преди е използвал, но откакто е започнал с покривни култури, не е използвал, не е дал пари за кравешки тор. От 2012 не е слагал в фосфор и калий и противно на очакванията, нивата на фосфор и калий не са паднали. Това той спомена, че като е разбрал, че магнезия му е много малко, след това е прилагал често магнезии. Всяко пръскане горе-долу казва, че най-често ми се налага да прилагам магнезии. Така че калций и магнезии съотношението се е подобрило и си е балансирал pH. Okay. The next one, please. So again, probably rotation is probably the one thing that's not talked enough about in agriculture. And rotation is very hard. We can all have this great plan for the next 5 years, but God, the weather is going to beat us and nature's going to beat us every time. So your rotation there is going to have to change, and depending on weather situations and field. Look, even weed problems, you're going to have to change. So I'm looking, when I'm walking a crop, I'm looking at the rotation as well when I'm in the field, because you might see something that will affect your rotation. And again, you have to, rotation, I have 600 acres, so I have 5 or 6 different blocks there, so we just rotate around those, and it changes every year, but you try to get the best rotation that you can fall back on a plan B where you won't get, let's say, you won't get winter wheat after beans. You can change to winter barley, let's say.
Казва, че ротацията е нещо, което според него не се говори достатъчно, а трябва да се говори за това. Казва, че с тези миксове, компаньони и покрайни култури реално ти помагат да правиш много по-разнообразна ротация, защото не винаги ротацията могат само с основни култури, може да се получи как се планира, защото заради различните климатични условия, различните проблеми, които имаш, и може да се наложи някакъв път да не направиш ротацията, а да засееш една и съща култура, два пъти полета. Обаче, ако можеш да компенсираш с покрайните култури, с компаньоните, един вид ротацията работи за тебе, не изоставаш този принцип. Каза, че има 5 полета, неговата ферма от 600 акра, което е 2400 декара горе-долу, се е разделил на 5 полета, където си върти култури, основните култури. Okay? Yeah, next one, please. Oh, sorry. Really, why would you change to conservation ag? Like most conventional ag systems work well and are profitable. You know, like there's a lot of risks with conservation ag, but with experience, with knowledge and help, we can, you know, the risks aren't as big. But when you look at all the new policies coming from our governments, like and the EU, like we will be forced probably to do some sort of conservation ag in the next couple of years. And water quality is a massive thing in Ireland at the moment, so that they're really clamping down on water pollution. So I think that's another area we could be paid for. Окей, значи той казва, защо за хората, които първо мислят да променят към консервационно регенеративно земеделие, стоиш изобщо да го правиш като конвенционалното земеделие, знаеш как се случват нещата, действаш си, има понякога по-добра, понякога не толкова добра началото. А пък вика в консервационното земеделие, регенеративното, има доста повече рискове, като минаваш там. И казва защо? Защото новите политики вече ясно какви са. И ще стават все по-новите селскостопански политики на Европа, ще става все по-ориентирана към регенеративното земеделие. Така че по-добре да почнеш по желание, по-рано, отколкото, както и Петков каза, че един вид почвайки вече е готов за новата политика, отколкото да ти идва като грамотясен на като задължение. Казва, нали, че за въглеродните пазари вече всички знаем, начин по който има допълнителни плащания за този тип земеделие. Така че в Ирландия имат голям проблем с качеството на водата, заради изтичането на различни, всичко, което слагаш на полето, изтича и отива в подземните води и вече питейната вода е много се влошава. Казва, че според него за това също в бъдеще ще се плаща, нали, за качеството на водата. Ако правиш такъв тип земеделие, че подобряваш. Друго, което казва, нали, разходите за дизел, че доста са нараснали в последните години. Като цяло разходите за правене на земеделие доста са нараснали в последните години. И в крайна сметка, ако правиш консервационно регенеративно земеделие, имайки преди всичко това нагоре, в крайна сметка риска е по-малък. В началото се струва, че е много по-голям, и в крайна сметка риска е по-малък, с по-устойчив. Okay. And again, carbon markets is probably going to be a big thing in the future. Will we get paid for sequestering carbon? Like, we can nearly sequester a ton a hectare and get paid for it. So the price of carbon seems to be rising along with carbon taxes. So that's another market that we should be looking at as conservation farmers. So казва, че виждаме всички, че въглеродната пазар се развива, че може горе-долу да секвестираме 1 тон на хектар всяка година и казва, че според него цената на това, което ще се плаща, ще се покачва и ще се покачва. Като цяло дори в Европейската комисия обмислят за европейска регулация за плащания за въглеродно земеделие. Okay? Next slide, please. And really to sum up the whole journey of conservation ag, I think conservation ag is more farmer-led. And I think a great motto
a man put up made years ago in Ireland was Philip Reck. He said, "Farmers educating farmers," and it really is true. Like if you get a group of farmers like what we have here now, talking and trashing out mistakes and problems, there's, you know, we can really like share all that knowledge together, and we can really learn from it and really push conservation ag on. Like I would have never. I learned all these things that I'm doing on my farm from other farmers all over the world and in Ireland too. You know, so if we talk more and push each other more, we'll definitely be able to drive on conservation ag, no matter what country you're in. Okay. Независимо в коя държава си, доста неща каза, но реално, че консервационното и регенеративното земеделие се ръководи от фермерите. Това е характерно. Че фермерите учат сами себе си чрез грешките си, чрез опитите си и за първи път той вижда, нали, фермерите да движат това движение, а не някой друг да диктува как да правиш земеделие. Казва, че той всичките неща, които ги е пробвал на неговата ферма, ги е научил от други фермери, както в чужбина, така и в Ирландия. Казва, че и тук, нали, сме се събрали фермери в тази зала, които трябва да си говорим повече, да си споделяме повече, защото според него това е пътя напред. Независимо от коя държава си. Yes? You can skip on to the next two slides, the last one, then get that even, and one more. No, look, again, thanks very much again, Tama, for giving me the opportunity to speak here and share my knowledge, and well, it's more experience than knowledge, so it's great to be, you know, part of this conservation ag journey. Like when I was a conventional farmer, I was a prescription farmer. We were being told what to do on the farm, and we were just sitting, driving a tractor, and that's it, applying fungicide here and a spray there. And now it's more exciting. There's more, like, I've changed a lot of things I'm doing on the farm. I'm not an organic farmer. I don't think I'll ever be an organic farmer, but I'm in more control of what I'm doing. I'm not getting as much yield as my neighbour, but I'm getting more profit. I'm probably back half a ton an acre on average, but my costs are down, and I know exactly what I'm putting on in the field. And I started cutting my fungicides out, or my herbicides out, because of I think felt they were harmful to what the farm itself, some of them. So we have to judge what we can start with putting out first on the farm. Okay. Gareth, thank you that you participated. I'm going to translate what you said. Казва, че преди, като е бил конвенционален фермер, е бил restriction, все едно фермер по рецепт. Просто ви карах трактора, ви слушах кой какво ми каже, напръскай тогава, направи това, еди колко си, по еди кое си време. И казва, не бях аз в контрол. Откакто започнах в приключението на консервационното земеделие, казвам, аз в момента не ви говоря от знания, които има, по-скоро ви говоря от опита, който съм натрупал. И това, което му харесва, че вече той си е в контролна ситуация. И все повече учи от опита си учи и знае, че той една година си зависи от него в голяма степен. И казва, да, не изкарвам като добив. Добивите са ми по-ниски от на колегата, който е съседа там, който му е, обаче пък моите печалби са по-добри. В крайна сметка. Gareth, once again, thank you for investing from your time, for participating. Да. Някой преди въпроса да благодаря, да кажа, да предам и след това да започне да се. Доволни ли сте? Как беше? Okay, the farmers here are very excited from your presentation. Very much. Very pleased with what you shared. With your Thank you very much. And now it's time for questions, if you may. No problem. Okay. Do you know how is the organic carbon changed in your fields since you started in conservation ag? Yes. We would have started at low on the
The Albrecht tests, I think the first one we started was probably 1.5% organic matter. Now that's humus. We have other samples there showing 10% organic matter, but the Albrecht tests measure smaller. So we started off at 1.5 and we're up to, some of them are 4% now. Стартираме на процент и половина органична материя. Сега е на 4%. Но това не е от 20 години. Как е започнал? Actually, 1.5 was when? What year? That was, gee, that's a long, probably 2008. 2008. Yeah. And now you're 4, you said. Roughly 4, yeah. Okay, thanks. While we are thinking about questions, Alexander, the chairman of our association, once again wants to thank you for the presentation, and that he said that many of the farmers here probably saw themselves, you know, in your presentation with the, you know, with the journey, with with different experiences, with the failures, with the successes. Yeah. No. Thank you very much. What we see is that your fields are always green. Yeah. There is very little time that they are empty. It's not. Here, actually, this is very big challenge because, for example, let's say in the summer, after harvest, it's very hard to plant cover crops because it's normally dry. Yes. In Bulgaria. We have the opposite problem here. Like this year, we've had 900 mil of rain so far this year, and our average is 850. So we have a lot of bare fields, and our soil is going to slump this year. Now we won't have any drilling done till next probably March, and we've no cover on some fields, and the soil just slumps. Тяхното е обратната, че нормално биосъдството и 50 хиляди да държат да дигнат, сега вече има 950 и казва, че най-вероятно няма да могат да насеят сега за види култури. Казва, че най-вероятно най-рано март ще могат да влезат за види култури да насеят. Така че или през това време почват да се сбили. Добре, имаме някакво въпроса. Какъв мини стил е правил първо за 2000? So what kind of mean till have you done in the beginning, you know, from 2000 to 2008? What kind? Can you share? We started off from 2000. It was we were using a horse Terra Nova with wide tips. So we would give it one pass of that and maybe two passes to level the fields, and then a stale seed bed, and then sow with the CO4 drill. Това беше доста трудно да го хвана. Is this arrow? Because I couldn't translate. It's a what machine is it? It's a horse joker. It's very similar to a horse joker machine or a Terrano. So you stopped plowing and stopped plowing, yes. And then that was in 2000. So in 2008, when we moved to direct drill, we subsoiled. We used a subsoiler first. Instead of using the horse joker or Terrano, we subsoiled and then sowed. Subsoiler е продължаване. Това е да. Каза, че от 2001 до 2008 е спрямо да горе, обаче е подготвил горе, за да може да посее. Така че е правил явно
Да, 7 колко се използвали са субсоила за продължаване. От 2008 започват с директната си идва, но пак си използвали такъв продължител от време на работа. Това е примерната норма на мишките за пшениците. Колко се Аз мога да кажа да ги изправя, примерно. Там за видовете там, обаче тук не се да реши също. колко се наравя квадратен метър. For the 9 way wheat, what is the norm? How many seeds per square meter normally do you? Oh, yes, good question. I take an average, the 1,000 grain weights, and I get an average of the 1,000 grain weights, because like with our winter barley this year, our 1,000 grain weights went from 45 grams to 67. So I got an average of 57 grams for a 1,000 grain weight, and worked it out then on plants per meter squared. Now, the other factor is when I'm drilling, we're at 10-inch spacings. We're at very, very wide spacings. So it's a lot of seed in a narrow row. So our crop has to, we're relying on the crop to tiller out more than. Just stop here, sorry. Значи каза, че измерва 1000 семена, за да намери какво е средната тежест на стена. Така че варира между 45 грама и 67 грама. И средното ми било 50 и нещо. Мисля, че после нещо каза за редовете, което сега ще ви питам, че са по-тесни или по-широки. Okay, so I've got that you are measuring the weight of the seeds to see what is the average of 1,000 seeds. And then when you find the average, what is the decision that you make for how many plants to have in square meter, let's say? We are aiming for I think it's a 350 plants per square meter for winter barley, and at 85% germination. So what we do is I multiply it. За зимен ечемик 350 да, като се целят за 85% никой. Значи трябва малко повече от 350 на квадратен метър. What about for the wheat? The wheat is slightly, the wheat is done the same way. Now, because the winter barley is probably, it's not home saved, but the winter wheat is home saved every year. So I'm just sticking with the same seed rate, unless there's a massive difference in 1,000 grain weights. With the winter wheat, again you go with 350 plants in square meter. It's actually higher, I think, for the wheat. Yeah, I just forget. Yeah, I think it is higher. Да, казва, че е малко повече за пшеницата, защото пшениците семената не си ги запазва, обаче пшениците ги запазва. Сега години се купува малко, но слага повече от 350, нещо търси явно смята в момента. So, a bit more than 350. Yes, you can go up to 400, I think, for wheat. 400. Yeah. Пшеница. Когато ли е готовната причина да почне да се повече биопшеници? Дали има разлика в добивите? Дали има разлика в добивите? Да, една пшеница при 6. Okay, two questions. First, why have you started to sow, so many different varieties of wheat? Because wheat is one of the main crops in Bulgaria. That's why we have questions about wheat. Corn is another, but we didn't see anything about corn in your presentation, so that's why we asked about wheat. So first, why you decided to go for mixing varieties first? And second,
is there any change in the yield? Yeah. So Yeah. what do you get when you mix more varieties? Do you get more yield, or you get more healthy plants and less Yeah. fungicide and so on? No, you don't get more yield with mixing varieties. And I've measured it with the combine. We've left plots. We've had a single variety and a mixed variety. But what you do get is less disease spreading through the crop. Yellow rust is one of the big problems here. And if the wind is blowing across the field, it'll blow the yellow rust across with it. But if you have a mixed variety with different strengths against more resistance against yellow rust, it won't spread as rapidly. It's just the mixing varieties will just reduce your fungicide spend. That's all. It won't increase your yield. Значи не ти повишава добива си е същия с един вид. Обаче това, което ти намалява, са разходите за фунгицид, защото там имат много проблеми с тази жълта ръжда, която се казва. И казва, като имаш повече видове, просто много по-трудно, по-бавно се разпространява болестта и ти намаля разходите за фунгицид. If you have one type of wheat, how many times do you spray herbicide? Not herbicide, fungicide. Fungicide. When I was full spec conventional farmer, we were going with 4 sprays of fungicides. 4 пъти. Когато си е бил конвенционалното земеделие, 4 пъти е нормално да се пръска фунгицид. And now with mixing varieties, with mixing varieties and even the wide spacing on the drill and the better soil health, it's just one fungicide. Значи сега само един път, с един път, когато има проблем с само един път. Another question was, when you sprayed 4 times, was that enough? Possibly not. You could have I did go 5 sprays one year. Full, yeah. Стига и до 5. We get septoria. We get yellow rust, septoria, and mildew is our main diseases here. Аз съм разказал това на фермери у вас и казвам, добре, как пишем, кажем, и те по различно време и става готови различните сорта пшеница. Верно това като... Да, само че бях гледал на Жилев първият най-ранен миналата година, най-късният му 14 дни разлика. За различните сортове или правила, различните качества на сортовете и правила и някакви съвети. Okay, so when I told your story and show your picture, Garret, after I met you, many farmers here in Bulgaria said, okay, but how do you, because different varieties tend to get ready for harvest in a different times, you know? So yes. How do you cope with that? When I was picking those varieties, we're lucky with the wheat. There's a lot of wheat varieties to pick from, and most of them are very close. I started off picking the varieties that were very similar to each other. Казва, че това е предвид, си избираш, казва, може да избираш от много видове. Без да и съм си избирал такива, които са близки до времето на вегетация. Какъв беше твой въпрос? Как ги комбинира и нещо, което не може да Is there something that you should be careful when you combine different varieties of wheat? Are there some varieties that you should not combine together? Why? And so on? Oh yeah, we had a couple of early varieties and very short varieties, and
they got smothered. They didn't get light. Like if you had we had one variety, it was called cordial, and it was very, very short. So it wouldn't fill, the grain wouldn't see, the leaf wouldn't get light, it'd be smothered out. So it wouldn't suit, and a different probably a week earlier harvest too. So Okay. Казва, че едно от нещата е времето за вегетация, когато става въпрос за което той взима предвид. Другото е размера, височината. Защото има един път, един вид бил по-нисък, така те не можа да стигне достатъчно светлина и да даде добив на този вид, който беше по-нисък от други. Така че размера, планово има предвид. Междуредието, колко междуредие сте? What is the distance from row to row? 10 inch, 250 mil. Yeah. 250 мм. Специално избирано 250 от такава материала. Have you chosen this by purpose, or is it just this is your drill? You know. This was when it's the drill, and then when the drill came first, they had a wider tip, which was still at 10-inch spacings, but it was sewed in a band at 5 inches. So I changed that tip now to a single slot, just an inch. It's just an inch going through the ground, so it's very low disturbance. So you made it wider with 1 inch. Narrower. So you've only, yeah. Казва, че така му била сиялата и след това също мисля, че... So you have a new drill that is doing this by 9 inch, not 10 inch. Is this what you said, or? It's really, 10 inch from center to center, yes, from leg to leg. Казва, че това е там тия сиялата. So you said something about 5 inch, but I didn't get what you want. Can you repeat it again? Sorry. Originally when I had the drill first for Mintil, there was a 5-inch tip on the drill, and that would sew in a band. So there was 5 inches of seed behind it, and now it's only just 1 inch, a 1-inch tip, sewing tip. Between seeds, different seed to seed. Yes, from seed to seed. Oh, so now you're sowing 1 inch, and before? Roughly, yeah. It was nearly even across. We were moving all the soil between the legs nearly. Just so that was, yeah. You wouldn't have, it was just like a normal drill sowing. Да, да видим дали правилно разбрах, че преди, когато е бил Минтил, нещо 5 инча казва, че е била. Но сега казва, че сялата има 1 инч между семенца до семенца. Това не знам дали е на по-разстояние след семенца. Но това трябва да се някакво сега. 1 инч, да. Да не гледам въпрос. Нещо да виждам повече. Необходимо да видим какво е накарало за променящите. Okay, now you, Gareth, you see the benefits from what you're doing. But when you started, what made you start? Why did you start this way? Yeah. Why did you go this way? First of all, we really went to cut labour. My father was getting older at the time, and on a normal farm in Ireland, we would plough and then one pass. So it was a 2-man operation, no matter what, to get the work done. The plough would be going in front of the one pass. So when we went to Mintil, it became a 1-man operation, and it was mainly machinery driven, but was the real change at the time. But then when we saw the soil health benefits, that we weren't getting stuck with our tractors. Our soil
structure improved, and it improved quick enough over the years. So it was easier to get work done during the year, to spray, to fertilize, to harvest. Okay. And diesel bill started to come down. Да, каза, че нормално в Ирландия земеделието трябва да се справи от двама човека. Този отпред горе и отзад се култивира, не знам какво се прави, обаче веднага зад него. И каза, когато моят баща вече е старя и иска да се пенсионира, да стана само аз. И с много други семейства стана така че тази промяна към Минтил беше да движена от машините. Промените се машините, защото просто в Ирландия дали трудно са намирали работници и затова хората се обръщали към тия машини и се казват, да може с един път, нали, с един човек, да не използваш двама човека, двама работници. Така че това е било първата причина. Не е било причината така, че да се интересува много от здравето на почвата. Но след това видял, че започнали по-малко да потъват страховите, да нямат проблем с кълта, с потъването. Видял, че структурата на почвата почва да се подобрява и почва вече да се интересува повече и повече как да го прави по-добре, правилно. Окей? Може ли да ме Да. как сте например тези хора, как ги разбирате на пазара? So when you are sowing 9 varieties, how do you sell them then? When you harvest 9 varieties of wheat? Yeah, they're all the same. They're all feed wheats. We don't have all our wheat in Ireland just goes for feed wheat. Okay. We don't have a milling market like the UK or any other Okay. country. Мелници, които да ги купуват за тях, така че такива за формално живот. Да. Такива ученици се там. Thank you very much. Thank you very much. Much appreciated. Thank you, Gareth. It was pleasure, and we'll be waiting you in March for the. Hopefully we'll get a visa. So no, thanks very much for listening and all your questions. Really, the questions make. We just need plenty of questions, and that's where we learn. So, Okay, thank you again. Thank you. Have a nice time. Have a nice winter. See you soon. Tom, we'll talk to you, and thanks very much. Take care. Thank you. Bye bye.